Well, hi everyone. Welcome again to Wellness by JF podcast. As always, I'm your host, JF. And what happens when you enter a marriage and the person who's supposed to love and to protect you, they instead turn against you, and the children that you love so much find themselves dealing with serious mental health issues? What do you then do as a mother? In today's episode, we're going to hear a conversation of a brave lady who wants to share her story. But because of the sensitivity of the issue that we are talking about, she's decided to keep anonymous. This doesn't change her story, and neither does it change the truth. So go on ahead, grab your cup of water, your glass of water, your cup of chai, your beverage of choice. Sit down, relax, and let's hear. To introduce, I would like her to introduce herself in her own words. This is her own story, and I do not want to share it for her. So without wasting any more minutes or any more time, let's allow her to introduce herself. My name's and I'm a mother of boys and girls, 6 of them, 3 boys and 3 girls, 4 of which I got them by myself. That's what I would say, because I wanted to have kids. But the 2, I got married. And that's when I got the last ones. Okay, so is that to mean that you got into this marriage with 4 children of your own, Yes. and then you had 2 more with the said person? Yes. Okay. And it is a decision that I had made. I don't know why, but maybe the what I had seen, I just thought that I should have kids and not get married. But I found myself married. I don't know how to date because I even didn't date the guy, but I got married. So in short, I didn't know what kind of a person he is. I presumed that maybe I'm good, I don't know. The goodness that I have is what any other person has. And I never thought that somebody can go to an extent of destroying innocent kids. So, and that's how I found myself here. Okay. Okay. So maybe you can start by telling us how long were you married for? Since 2009 to 2018. Okay. Those are around 13 years. Roughly. Yeah. Roughly. And what was the tone of the marriage? Was it a happy marriage? Was it a sad marriage? What was the tone? It was very happy. I never lacked anything, and we never argued. We never had a fight. I don't know how to fight. We never had a fight. Okay. And how do we move from happy, never argued, to where we are today? I still don't understand. I still don't understand, but I think there was an element of jealousy from the family members. Okay. And maybe because I decided to build myself from nothing to something. Because I remember I had a dairy farming. Nilienda wakati wa kiangazi. I thought of niende ninunue ng'ombe kwetu. Then nipeleke huko kwao. Na I was discouraged ati huko kwao ng'ombe za grade haziwezi fanya vizuri. Nikapiga magoti nikaambia Mungu zangu zitafanya vizuri. So I bought na nikapeleka. They were 27 cows. Nikapeleka huko. In my mind, I had my own idea. And it was my own idea to have the cows. Nikifikiria tukizeeka, we'll have something to go back home to. Na nilitaka watoto wajue about the real life, si Nairobi, but maisha ya ukweli. Kwa sababu maisha ya Nairobi si ya ukweli.
one time or the other unajipatanga umeenda ushago. Na kama ujui maisha ya kuchukua jembe, then where do you start? Yeah, utahangaika. So that was in my mind. Na ng'ombe zilikuwa zimekonda, kulikuwa wakati wa njaa. So nikabeba ng'ombe zangu nikapeleka. I remember tulikuwa na yeye akasema, hizi ng'ombe zimekonda hivi ndio umenileta huku nizione. And then nikamwambia give me time, like 6 months zitakuwa zimekuwa. And nikajitolea. He was never bothered. You see those things you do, like somebody is like she cannot succeed. So I did. Na zikanona. Within a year and a half of them zilikuwa zimezaa. Okay. Hivyo tu, it was just, pia mimi ilikuwa ni bahati because si ati nimelelewa kwa farm or something. It's just something that was in my mind. Niliamua tu nifanye. But I remember one day nilitumana kwa bank. Nilikuwa nimefungua an account ya the cows. Nikatumana kwa bank na mtu related to him. I didn't have an issue. I didn't have anything to hide. Akaenda akapata, in a month napata turnover of almost 400,000. And that is where I think my problem started. Kidogo kidogo mamake akasema anataka apewe ng'ombe. And because ni vitu zenye nimenunua, nimezipatia uhai, nilikuwa nataka nione zitatoka nini. So nikamwambia, uko na pesa, tunaweza enda tununulie Mathe ng'ombe. Ng'ombe yake. But kutoka Kenya kuna ng'ombe mzuri sana, hata ukitaka ya 700,000 iko. So I was not willing to give, which is me. Unajua kitu unapeana kwa sababu wewe unataka, not kwa sababu mtu amekwambia. Ama sababu mwingine anataka. So mimi sikutaka kupeana. And that is me. Na sikuwa na sababu, si ati niko mchoyo, hapana. Because I had an idea na nilikuwa nataka ifike nifurahie. So hapo tu kukawa na to story. You know the way you hear to story alafu nasema your story sio hiyo. But there was a boy I was helping asome. Simujui hata sikumbuki jina yake. But nilimsomesha kutoka form 1 mpaka form 4. That boy akakuja akaniambia, mom, you should be careful. Kwa sababu ni kama unapangiwa kitu. Okay. Ati walisema udhoni. I don't know how wanasema na kabila yao, but kwa Kikuyu naweza isema hivyo. Udhoni ya wa Kikuyu na sisi haiwezi dumu. Ati hata umekaa sana. Hebu tueleze kidogo, sisi wala tuelewi udhoni ni nini? Udhoni. Udhoni is your in-laws. Yani the relationship between the lady's family na family ya bwanako. Oh, okay. Okay. Yani kama in-laws. Sasa in-law. So udhoni is that the relationship now. Yani kikwao. Haikaangi. Ati hata waelewi kwa nini mimi nimekaa hivyo. Okay. I still didn't take it much. Tena kidogo, somebody very close to him akaniambia, ukuwe very careful, ukienda kwa kina bwana yako, what you are eating. Hata ukienda huko, sema tu husikii kukula. Okay. Sema siku hizi unakula kitu fulani, you just change, don't eat what they are eating. Mimi maybe na ujinga yangu nikakubali. Nikakubali, lakini siku take an action. I told him instead, nikamwambia, your friend told me this and this. Ngoja, ukapuuza? Mimi nilipuuza. Alafu ukarudi ukamwambia aliyekuwa mume wako, rafiki yako ameniambia hivi na hivi na hivi. Then him, badala, to me, I thought atanielewa. But instead alianza sasa kuniambia, unasema wazazi wangu ni wachawi. Unasema watakuroga. Hata usiende huko ukule, hata usifanye nini. To be sincere, I got scared. So sikuwa nakula. But somehow tulikuwa tunaenda huko. So hautakosa kula. So what I did, mimi nilikuwa na kula kwa sahani yake. In mind, ati hiyo chakula yeye anakula haiko haiwezi fanya kitu kibaya. But wazazi wake wakaanza kuuliza kwa nini nakulanga kwa sahani yake.
But nikamwambia hata Nairobi tunakula kwa sahani moja, so shida ni gani? And you see now I had something in mind. Kwa nini sasa wana insist? Yes. Unaona? But one day it happened. Okay. I was poisoned. Na sikujua. Na nikakuwa na very bad stomach. I think Mungu tu ananipenda ama siku zangu zijafika. Tumbo iliniuma tu nikasikia nikaa ninawekwa pressure. Yani niende choo. And we were driving back to Nairobi. Somewhere along the way tukasimama kwa petrol station. By the way hata kufika kwa choo ilikuwa shida. But nilienda when na shida ikaisha. And I never thought of it. But sasa later is when nilianza sasa pia kusikia story. The bodaboda guy who was taking milk for me kwa town, kwa hiyo town ya huko. Akaenda akaambia one of my customer, ati na rafiki yako, kwani anatumia nini? Ni kama ule mganga anaenda kwake, akona nguvu sana, tumemjaribu, ametushinda. Still, I never got it. Because now we are not fighting with the guy. Yes. He's providing me with everything. I'm getting everything else. So, mi sikufikiria kuna anything. Tukakaa tena kidogo kidogo. A story came. Story too funny and weird. That amekuwa akikuwa mgonjwa. It is me who is planning to kill him. Okay. Na I remember one time alikuja. Akafika kwa parking. Na akakuwa unconscious. Mtoto akakuja akaniambia, "Mom, it's like daddy amekuja na gari inaguruma na ni kama hakuna mtu kwa gari because it was tinted." Akakama kuja uangalie. Sisi kwenda kufungua mlango nikapata kwa unconscious. But kumtapa akaamka. Akatoka akaenda kwa nyumba, akatoa nguo akaingia kwa kitanda. I called his friend because alikataa twende hospitali because alikuwa amejitapikia. So unajua mtu amekuwa job, ujue amekula nini, ujue ametoka wapi. To be sincere, huwezi kubali huyo mtu alale kwa nyumba. Yeah. So friend yake akakuja and I called the other wife because we were two by then. Oh, the man was married to yourself and another lady. Na Okay. akakuja. Okay. Na somehow tukaweza kumpeleka hospitali. But his brother aliniambia ati tumekuwa updated. Mwili yake iko wapi? Tukuje tuchukue. Brother yake kwa simu ama kwenye message? Kwa simu. Okay. So nikashindwa hajakufa. Mi na rudeness wangu nikamwambia I can't eat the body. But kuja Nairobi hospital. By that time, could you say that the relationship between yourself and your in-laws was already very frosty? Ilikuwa mbaya, ilikuwa imeshaharibika. Ilikuwa ishaharibika, but you see, there was, I would say, si ati walini attacked mimi mwenyewe. Okay. It was indirect. But now, nilikuwa naona my ex ameanza withdraw. Unaona vile alikuwa si vile ako. Naona. So relationship yenu pia ilikuwa imeshaanza kutengana kidogo. Kidogo. Then the same boy mwenye nilikuwa nasomesha akaniambia, "Mom, you should be very careful. Kuna vitu zinapangwa juu yako." Okay. So sisi kwetu hatuamini mambo ya ushirikina. Hatuamini. So like hatuwezi tembea mguu tupu, ati huwezi wacha nguo yako nje, huwezi fanya. Si tunaishi, ati huwezi kaa pahali mtu atachukua sijui shadow yako or something. It was hard for me to, unaona, unajua kitu yenye hujalelewa nayo huwezi, ni ngumu sana kunini. So my cows zikaanza kukufa. Okay. And it was bad as in ng'ombe tu all of a sudden inaanza kuoza kama mguu. Kesho ingine ilikuwa inatoa 28 liters, inatoa maji kikombe. Si maziwa, maji. Ingine imekufa tumechinja, tunapata karatasi kubwa, like karatasi inatoshana na carpet. Ng'ombe ilikuwa imekula. Unapata mawe, unapata msumari ya 9 inch. In my life sijainunua msumari ya 9 inch, but the cow had it in the stomach. And remember, the place is a perimeter wall fenced. So ng'ombe ilikuwa inatoa wapi karatasi? Na ilikuwa inakulaje? Because it's hard for a cow kumeza kitu kama hiyo.
And that is how now I started getting sick. Ng'ombe zikakufa. Wale watu wamelea ng'ombe wanajua. One cow can make you also you go. Because the investment you put in that cow is so much. Na nikaangalia ng'ombe zangu zikikufa. One by one. Mpaka zikabaki 11 of them. It was either 11 or 9. I'm not sure because by that time, sasa marriage ilikuwa imeisha. Kabisa. Things started happening very quickly. Ukisema imeisha, wewe umebaki uko kule na ng'ombe zako, mwenyewe your ex ameshaondoka, he doesn't live with you anymore? No, we are not living kwenye ng'ombe ziko. We are living here in Nairobi. Okay. But I used to go every 2 weeks. Okay. So or anytime nikiambiwa ng'ombe imegonjeka, mimi mwenyewe nilikuwa naenda natibu. Juu ndio ilikuwa kazi yangu. Yes. So hata hapa Nairobi still it wasn't so good. Then now akastart nikaanza kuona amestart sasa kuleta watoto karibu. He's now moving bringing your kids. Yes, let me just call them your children. His were young. So wangu walikuwa wakubwa. Okay. Wako secondary. Na particular ilikuwa ni msichana wangu wa kwanza. Okay. How old was your firstborn by then? My firstborn was around 17 years, 18. Okay. Yes. Akanunulia mtoto iPhone. Na every Friday huyo mtoto alikuwa anapatiwa 5,000 aende salon. Okay. I don't know in your life, hata sasa hivi wewe uko kazi, spending 5,000 on yourself every Friday. It's a tall order. So what would you tell a girl, a teenage, mwenye anapewa na wewe unajaribu kukataza ama kukamu in between? Because mimi nilikuwa namuuliza, unaharibu huyu mtoto, atapata wapi mwanaume wa kumpatianga 5,000 or 10,000 aende saloon, abomoe nywele mzuri, aende ashukwe, ako na iPhone, atasoma aje, ataolewa ni nani? That's where now nikakuwa in record of bad books to my daughter. Okay. Simtaki, niko na wivu, blah blah blah. Wait, sorry to interrupt you. Before your relationship with your daughter degenerated, would you say you had a great relationship with your daughter? Yes, we had. Okay. And then when she started becoming closer to the dad, and the dad would, spoil the kids, as we know fathers like to spoil their kids, when you spoke against it, your daughter now turned you into the enemy. Yes. Would you say the father had a role to play in that? Remember, there are other 5 kids. Kama ni kuharibu anafaa haribu wote. Si mmoja. Na ningependa kusema alikuwa ameanza kuthreaten. Ati na huyo msichana kuni hurt ndio ingie mpaka kwa roho. I think I was so naive. The things he was doing were to hurt me behind my back, but I was not getting hurted. So alikwambia, he actually said it to you? Not once, not twice, so many times. Wow. Nikauliza counsel from my mom. My mom akaniambia, try and talk to that girl. Ndio in case of anything, akwambie. But you see already my daughter is my enemy. So whatever I tell her, she cannot believe. And at that time, how is the relationship between your daughter and her father? It was good. Okay. So the relationship with you was going down and the relationship with him was thriving. Yes. It was doing very well. Yes. Finally akatoa mtoto shule, alikuwa anasoma the normal Kenyan system, akampeleka international schools, which for me sikutaka. Naweza tu sema ukweli, sikutaka kwa sababu sikuwa najua, sikuwa naona the end of it. Because you see, when a mother ukianza kuona vitu zinaenda vibaya, then I think mtoto kumaliza shule is the most important thing. Yes. But not in a very high standard school. Muliongea at that time? No. Okay. It was an agreement between him and her. Okay. And I think he did that to win her.
Na alikuwa amepanga, kuna vile alikuwa amepanga, because later when I sit down and think about everything that happened, I think yeye alikuwa amepanga kufanya Kenya alifanya. And I think pia ni muhimu at this point pia to just reiterate that he was not, or he is not, the biological father of the girl at that time. Yes. Yeah. Okay. So akaanza kukataa kununua chakula kwa nyumba na to take other responsibilities. Nilikuwa na pesa, so I used to pay the school fees, but hii ya mingi, because it was more than $500,000, I couldn't pay. Okay. And as your oldest is going to an international school, is he taking care of the other 5? I was paying for their school fees. You or him? Me. Okay. So na unajua sasa, I should say this, msichana wa teenager akianza kuwa na that tuseme ni kama kakofia kachewa amepewa. So the other kids walikuwa ni kama wanamuworship. Yes. Ambia dadi hivi. Na ni kweli hata asiponunua chakula, when he used to come mwambie dadi hakuna chakula, he would go to the supermarket, hata anafanya shopping ya 80,000. But mimi nikimwambia haifanyiki. So ikakuwa tu hivyo. Ikafika pahali akadisappear. Hakuji. Mimi nabaki na watoto. Nilikuwa nimezoea kuwa na gari yangu. Akachukua, ama sijui nilimrudishia, because it was too much for me, kwa sababu ilifika point ameweka, I think it is only CID wenye wanakuwa na vile wanaweza kufuata kwa data. Safaricom. Wanajua uko pahali fulani, ulienda pahali fulani. He used to have that. Okay. Ati kila siku anajua leo nimeenda wapi. Okay, ngoja kidogo. I'm going to ask a sensitive question, and it's up to you to answer it or not. To the best of your knowledge, do you know if your ex had a sexual relationship with your daughter? No. Okay. And up to today, I'm not sure whether it happened. Yeah. Okay. I'm not sure. Because niliongea. Even niliambia mpaka wazazi wake. Nilipigia babake simu na nikaambia mamake, please tell your son awache kuthreaten kulala na mtoto wangu. At this point sasa, I'm assuming mmeseparate. Kila mtu ameenda kivyake. Separate. Bado mnaishi in the same house. Kwake. Wow. There was no violence. And let me tell you, ni ngumu sana walk away from a marriage. How do you take those kids wabebe, wamezoea certain life, kind of life, wewe uende wapeleke kwa maisha yako yenye ujui utaanza X or Y. By that time alikuwa I don't know how he managed it. Freeze my account. Up to today it is frozen. Yes. Was he a signatory on the account? No, he wasn't. Then how can he do that? Even me, I would ask you how, but it is. And when you go to the bank, what do they say? It is. There was a letter that was written. It was a business account. Barua iliandikwa. I tried following those people when you walisign hiyo barua, but they keep saying it is a family matter. Na sisi tuliambiwa tuandike barua na tukaandika. Wow. Up to today, mimi ni tajiri, but mimi si tajiri. Uko na pesa iko mahali, lakini unahangaika. Nahangaika. Wow. So nilikuwa nimetoka huko juu nikaanguka chini. As a woman, you just start asking yourself, utaanza wapi? Utachukua watoto wapeleke wapi? Yes, I have my own home. Ningeenda. But still, a home haijiran, lazima ukuwe na pesa. Yes. I decided to concentrate kwa business. Nilikuwa nafanya mambo ya beauty. Nika decide to concentrate, and I was doing well. But sasa hapo ndio sasa nilijua I'm not safe. Because jioni nilikuwa nimekuwa hoka. Mchana nilikuwa kwa duka. Nilikuwa nauza panties. And in a day I could make 13,000 or 15,000. There is a way you talk with the kanjo, so wanakubali ukuwe hoka. So ukikuwa hoka, usicheze na hiyo 15,000. I could do... It's good money. Yes, every day. But nikienda jioni, because sasa ilikuwa inabidi nipande matatu. Nafika nyumbani late. Any sane woman ukifika kwako, utaoga. Na asubuhi pia utaoga. He started, nikiingia kwa bafu, anakuja ananitoa kwa bafu.
na there is a time ananukia, anasema hizo vitu hazinuki kama zangu. So we si kazi ulikuwa umeenda, ulikuwa umeenda kufanya umalaya huko nje. And that is when I knew he had a gun. I didn't even fear the gun. Niliona akiniua na gun, anaona sitasikia uchungu. Because remember, alisema anataka kunihurt nisikie uchungu. Kisu or any other thing is painful. Na mtu atakuocha ukisikia uchungu. It's when I started praying, Mungu anitengenezee njia vile nitatoka safely. Because even kutoka uende, it doesn't mean that you are safe. Yes. Especially when you don't have money. Because you must come out when utafutia watoto. Yes. So for me, it was not an option of walking out. It was for God anisaidie nitoke. I didn't know how, but baadaye Mungu aliprovide a way. And the abuse, I would say it's abuse. Iliendelea for some time, for kind of 3 months. Na nikasikia siwezi tena. Okay. So allow me to ask, from 2009 to ulisema 2018? Yeah. Yes, around maybe 9 years, right? At what point hapo katikati ndio aligeuka akaanza kuwa mnyama? Sababu naamini hata ndo mtu afanye kitu kama hiyo ameshageuka, ameshakuwa mnyama sasa hapo. Hakuna ubinadamu kabisa. So alibadilika wapi kwa hii during this time period? Niko na mtoto wa kwanza who is a boy. He has ADHD. I didn't know alikuwa anampea pesa. Okay. So of course utabeba mtoto wako mnaenda na yeye. So tulikuwa tunaenda na mtoto. Na mtoto, because unajua watoto ni naive, anaulizwa, leo mumeenda wapi na mom? Hapa na hapa na hapa. I think the boy na of course you know ADHD, most of them they use drugs. Of course kama the talent haiko nurtured, wengi wao wanaenda huko. So my son started abusing drugs kitambo. So he could do anything to get money. So alikuwa namwambia leo tulienda na mom kama tuseme physiotherapy. Na dadi uchunge huyo daktari. Baadaye vile tumewachana ndio daktari alikuwa ananiambia, kwani huko unajua bwanako alinipigia simu? My driver nilikuwa na lori. I was even accused. Nilikuwa na relation. Yani any man that was close to me was sleeping with me. So it's safe to say the man was abusive? Yes. Na ikawa ni something that you cannot understand. Nikafika pahali hata kulala siwezi lala. Even thinking, I think nilifika pahali it's like my mind got frozen. Because now unashindwa utaanzia wapi. Hata kama nauza panty napata 13,000. Of course 13,000 haitalipia watoto 5 shule. Hata nikiwabeba nikienda nao utaanzia wapi. Kwa hiyo nyumba yake, sometimes usiku ungekaa uanze kusikia uoga. And there is this particular time, I think it happened 3 times. Nikasikia usiku mtu anatembea. You know, usiku unasikianga anything if you are kama uko sensitive. So nikasikia mtu anatembea kwa corridor na nikasikia stima imewashwa. But make sure kila mtoto amelala na nimewafunika and everything, na msichana wa kazi ameenda amelala. Na nikasikia stima imewashwa kwa corridor, then room ya watoto wadogo. Okay. Kulikuwa na room ya wasichana wakubwa, room ya wavulana wakubwa, then watoto wadogo walikuwa nalala peke yao, then bedroom yangu, the master bedroom, then ya mfanyikazi. Nikatoka, nikaenda nikaangalia, nikapata stima kweli imewashwa kwa corridor na kwa watoto, lakini kila mtu amelala. Nikazima nikarudi kulala. After like an hour, it happened again. Mwenyewe yuko wapi? Yeah, kukua. Tulikuwa you were by yourself in the house? Yeah, mimi na watoto. Again it happened. Nikaenda nikaangalia, haikukua. The third time it happened. Nikaenda nikaangalia sikupata.
In the morning I'm a Catholic. I used to go to mass. So asubuhi nikaenda mass, then nika request kuona priest. Nikamwelezea. Akanipatia prayers as we do novenas. I did a novena. Akanipatia maji na akanipatia chumvi, which alikuwa ameombea. For Catholics they understand that. So hiyo maombi nilikuwa nafaa niombe usiku, either 12 or 3. Na hiyo maji sikuwa nichanganye na chumvi. Ilikuwa ni sprinkle maji kwa nyumba na ni sprinkle chumvi. Na before nianze prayers, we did an exorcism mass. Okay. But in the church. Alafu sasa ndio nikaita watoto wote. But my first daughter hakuenda. Alirepel, alikataa. Yani alikuwa anakaa ni kama kuna kitu iko ndani yake. Hataki kusikia mambo ya Mungu. She was saying, what is the need of going to church? What is the need of God? But wengine tukaenda tukaomba, so na tukafanya mass na nikakuja na maji yangu na chumvi. So I used to do that. Okay. One of those days nikiomba, kwa hiyo room yenye stima ilikuwa inawashwa, nikimwaga maji nikapata as a person. Would I say a spirit of a person? Because it was in form of a person seated down. Na hakuna kiti vile mtu unaweza mpata amekaa kwa kiti. Did you see this with your own eyes? Yes. Hiyo napeana story yangu kenye mimi niliona. I want to understand. Umesimama na mtu amekaa pale na hakuna kiti, but ako in a sitting position. Because now who will help the others? Ni mimi ndio ukogopa like, but even if you fear it's your house, watoto wako kwa hiyo nyumba. Watoto wako kwa hiyo room. Wamelala. Okay. Nikamwagilia ile maji in Jesus name na ile chumvi. The thing disappeared. Okay. Then nikaenda kwa hiyo room nyingine which was for the boys. I found it again there. Nikafanya hivyo. But sasa because niko na uoga pia mimi, sisi nafanya hivyo juu niko courageous. Ikadisappear. I never thought of going back to the room yenye niliipata ama niende kwa room ya 3. So I continued doing that. But hiyo siku nikaenda kwa priest nikamwambia, this is what has happened. The priest akaniambia, we need to do an exorcism mass in your house. Okay. But now this one, your husband has to be involved. Okay. Because kuna vitu zinaweza toka na tushindwe kuzimaliza in that day. Na for me as a priest, anaweza ni brand anything. Yes. So akaniambia, go talk to him. Me, I'm willing anytime, any day. Nikakuja nikamwambia, hivi ndio vile nimeona na imekuwa. Even sikumwambia nilikuwa naomba. Because he was against my Catholic belief. Nimeishi na rosary, ndio hii. Siitoangi kwa shingo. Maisha yangu yote. Sijani kama kuna kitu sina. So nikamwambia, akaniambia tunajua hata hiyo kanisa yako siamini nini, hata hiyo maneno staki. Wewe ndio mwenye unajua Kenya ulileta kwa nyumba. So jisort. Sasa nikabaki peke yangu. And to be sincere, from then, hiyo wakati, nothing was working. Watoto hawasikizani. Mimi sisikizani na yeye. Watoto wasikizani na mimi. That time is when unangojea Mungu afanye kitu. Na sijui anafanyaje because hata mawe ikiwa kwa nyasi inakufa. Na usipotoa hiyo mawe si nyasi itakufa kabisa. Itakufa. But for us humans, zile shida zenye tunapitia, hiyo mawe tuko na power ya kuitoa. Na kuitoa for that time, it was just prayers. Yes. Na yeye akubali. Again, I went to another priest, but now not in Nairobi, but in huko Western, anajulikana. Na nikaongea na yeye. Na akaniongelesha for 1 hour. The solution was the same. Because sasa Nairobi kuna hii. Ushago, ng'ombe zinakufa. Na tunakamua zinatoka maji. Ng'ombe inawezaje kamuliwa itoke maji? Maziwa inaenda wapi? Mulijaribu kupeleka hii fluid hii maji. Mulijaribu kupeleka maybe kwa vet ama mwombe vet wenu. By the way, hizi ng'ombe zetu tunajaribu kuzikamua zinatoa sikuwahi fikiria hivyo. So
priest akaniambia pia yeye boma kukuja kufanywe mass. Okay. Niende niongee na bwanangu akubali. Alikataa. Alikataa. So my hands were tied. Yes. Because if there was mi sikuwa na anything to hide. Na mi na believe my belief ya Catholic. So sikuwa na issue priest akikuja kuomba. Na pia boma ni yake anyway. Huwezi kuleta watu bila ruhusa yake. Bila ruhusa yake. So somehow niliwachana. Nikawatch ng'ombe zangu zikikufa mpaka zikabaki hizo 11. Nikaangalia watoto wangu wakubwa. And it was particular those two. The firstborn, the boy and the girl. Wakienda to the extreme, as in mtoto hakuheshimu. But sikuwa naelewa ni kwa nini. Kumbe, like for the boy, ni pesa alikuwa napewa. So you mentioned something very sensitive there that I don't want us to run or rush about it. You mentioned that your son was using drugs. Yes. Would you share which drugs he was using? Yeah, ametumia cocaine na bangi, sijui what else. Okay. But he speaks about it even today. Okay. Like what age? He started when he was very young. I think around 14 years. And your ex knew about the drug problem? Yes. And in your own words, would you say that he was enabling the boy by giving him the money to be able to buy the drugs? Yes. So hapo katikati pia he had a weird tabia. Angeambia watoto wa open up the legs, anawaangalia private part kama wameosha vizuri. Watoto wa what age? The girls, the young one and the fourth born. Give me a rough estimate of the age. She was, I think, alikuwa anamwangalia from when she was 4 years. Wow. Did you ever confront your ex about these kind of things? Because I'm a mother. I have 2 girls, and there's no go areas even for my 4-year-old. We say don't touch don't touch we call it the flower. Don't touch my flower. Don't touch my bum. Don't kiss me on my mouth. Did you confront him about the behavior that is obviously very disgusting and horrific? Yes, I did. And anasema nini? Anasema ni watoto wake. Mpaka angalia kama nimewafundisha kuoga vizuri. Ish. And tutavisit hiyo sasa wakati ule tutakuja mambo ya koti. So that time bado mnaishi na yeye? Bado tunaishi na yeye. Na baadaye in 2018 ikawa I had a houseboy but in my own house. Okay. Na niko na house girl in his house. Okay. I don't know whether in his house. How? Yeah, in his house. Where I live now ni kwangu. Okay. Where I live now ni kwangu. Na nilikuwa na hiyo nyumba before anioe. Oh, okay. Alafu pale mali mlienda kuishi na yeye ni kwake. Ni kwake ama kwenu na ulikuwa na house girl? Ilikuwa ni kwake kwa sababu later sasa nilikuja kugundua even the house. It's me who looked for the house aninunulie. But aliandika majina ya watu wao. Apparent because mimi ni Mkikuyu na Wakikuyu wanajulikana wanabebanga kila kitu. Okay. So me I was just like a caretaker. I used to tell him that mimi ni caretaker wa hii nyumba because si yangu. Yes. Because whenever he says our house, how is it our house? Yes. Na I'm not involved. Unajua ingekuwa our house kama imeandikwa jina yake. Yes. At least I didn't have an issue. But now ni watu wao. Okay. Na he gives me the reason mimi ni Mkikuyu. So I started wondering, didn't you know that I'm a Kikuyu? Akaniambia when he was brought up, he never thought atawai date Mkikuyu. Okay. Leave alone kumuoa. Leave alone kumzalia watoto. And by the way, I never took that one as a problem. Sijui kama nilikuwa frozen. I don't know. I never took it as anything. Mi maisha tu iliendelea tu. Because I'm not beaten. Sinyimwi kitu. But you feel, there is that feeling unafeel, ni kama hapa. Sina cha kusema. Yes. I don't have a share in anything. Mi nazindikishana tu. I think that is what gave me
the interest ya kupursue mambo ya ng'ombe so that nikuwe na something of your to own. call my own. And I made sure where I was doing that was my place also. At least it had my name. So you're married, you have your own children, you also got children with him. You've lived for years, but you don't feel like you belong. Yes. There's just that, there's no physical abuse, there's no violence. It was just once. Okay. Alijaribu. Alijaribu, I would say alijaribu. But unaona ukiwa na watoto wakubwa, it's a grave mistake. Because my son alimshikia kisu. Akamwambia, Daddy, it's better I go to committee, but I cannot watch you hit my mom. What was your status kiakili? Wakati unaona there's so much going on in your home. The young kids are being violated in one way or another. Your older son is struggling with ADHD. He's on drugs, hard drugs. Your young daughter, your oldest daughter, young in age though, she's rebellious. She doesn't listen to you. You do not have any form of relationship with her. There's this form of spiritual things that are going on in the home. Where is your mind? I decided to run to God. And that is why nimekwambia hapa nilienda kwa priest. Of course nilishare na priest whatever that I've been going through, even about the girl. Na nakumbuka nilikwambia msichana alikataa kwenda. So in 2018 ndio nilikuwa nakwambia niko na somewhere with a houseboy. The houseboy wanted to go aende nyumbani before Christmas. The house girl also alikuwa anaenda over Christmas aende kwao. So nilikuwa nabaki na watoto. Nikamwambia nitaenda na watoto huko Dagoretti. Ndio hata wajue kufagilia umbwa na kupatia kuku chakula. I had cows, chicken and dogs. Ni kuna ka garden hivi. He kept quiet. Nikamwambia nitahitaji pesa ya kulipa mfanyikazi. He kept quiet. Aliniambia tu okay. So that time babake alikuwa amekufa. Na kulikuwa na hiyo mambo ya matanga na nini. But also hiyo matanga ya babake niliona it's like I was excluded. Sikuelewa, you know, there are those things I don't know whether me sikuangi bothered na ile kitu mtu ani involve nayo. So I didn't know and I didn't know the gravity of everything. Kumbe it was said I'm the one who killed the father. Okay. Na kulingana na kikwao sikuwa nafaa niende nizike baba yao, so watoto ndio walikuwa nafaa waende. Akanilipia tiketi ya ndege tukaenda Eldoret, nikapeleka watoto, nikawapeana kwa driver, wakaenda wakazika babu yao na wakarudi, tukarudi Nairobi. So of and course that is when now everything became cold. Okay. It became cold. So it was in November, so in December ndio kijana wa kazi alikuwa anaenda. Na them they have that morning period or something, I don't know. So when he came back nilikuwa nimetoka sasa kwake nikaenda kwangu because the house boy was going. Na sikubeba anything. Tulienda tu because huko kuna nguo, kuna vyombo, kuna everything. When he came akaniuliza kwani mko wapi? Nimekuja kwa nyumba sijapata mtu, kwani mko wapi? Hata aliniandikia message. Nikamwambia tuko pahali fulani. Ati nani alikupatia ruhusa? Nikamwambia I didn't know I needed permission to go because I've been going. And in any case nilikuwa nimekuambia mfanyikazi anaenda, nitaenda na watoto. Juu ng'ombe na kuku na umbwa haziwezi wachwa peke yake. You told me okay. So I thought it was okay and I didn't know it was wrong. Akaniambia you will find your clothes by the gate at 8. Okay. Unakumbuka nilikwambia nilikuwa naomba Mungu aniondoe. Hivyo ndio vile Mungu aliniondoa. Hivyo ndio venye mliachana. Alikuja amefunga manguo na mashuka. Akatupa kwa gate. Watoto wako wapi? Bado ngoja kidogo. So there was that container I used to put my underwears around one. So I think akiweka chini
ikagonga gate. So katoto kadogo kakasikia, kakakimbia kakafungua. Akampata akamuuliza, "Daddy, kwa nini umeleta nguo za mama?" Yeye akaambia mtoto, "Mama amesema nimlete." So watoto wakanishautia, "Mama, daddy ameleta nguo zako." So nikamwambia, "Kujeni twende mnisaidie nini kubeba, because that is the only thing I could have done." Unajua sasa watoto hawaelewi au wanajua good father, because how do you explain these things kwa watoto? How wataelewa? Hata wewe I'm sure uelewi. Even me sikuwa naelewa. There are those things you don't. You just ujui, unajipata tu asubuhi unaamka ujui. Hata wewe ujui ni nini. Nikachukua nguo zangu nikaweka kwa nyumba, watoto wakanisaidia. But nikamwandikia message, "Ungeniletea hata za watoto za kuchange." Akaniambia, "Sitaleta. Watoto watakuwa navaa, watakuwa naishi hapa." So I never knew alikuwa amepanga. Na back nirudi, alikuwa anashinda akiniambia, apart from kuniambia atalala na msichana wangu, pia alikuwa ananiambia ataninyang'anya watoto wote and he will take care of them. But he'll make sure ameniturn nikuwe bega. Okay. Alikuwa anashinda akiniambia hivyo. Na pia kuna kitu nimesahau. There is a time now before hiyo nitoke kwa hiyo nyumba yake. Alinishikia bunduki. Okay. Akaniambia simu iPhone, of course huwezi access bila password. Akaniambia nimwekee password. Akatype pale kwa typing, "My dear" ama "dear." So any message that came iko na "dear." Hao watu wote walipigiwa simu kuulizwa, "Why are you calling my wife dear?" To me, I think my dear is an universal name that you call anyone. But for him, it was a crime. And he called so many people. Hata wenye wako ng'ambo, rafiki zangu. And it is later now, kwa nini nimekuja sasa kwa hiyo, it's later now I came to know. Alikuwa amepata access ya wale watu wenye naongea nao. Na which, alipata access aje? Anapata tu through CID. Hakuna mtu mwingine ako na access. Alikuwa na connections with the Kuna mtu analipa authorities. mpaka wa leo. Sijui kama sahi aliwacha. Anani trace. And that's why I don't use Safaricom. My line iko na siitumi. Na anybody ananipigia simu, alikuwa anapigiwa simu. Stop talking to my wife. Unamharibu. So it's like he wanted me to be alone. Alone peke yangu. Because tukiongea alikuwa ananiuliza, "Why do you talk to people? Me, I know everything." Sikuwa nauliza watu maswali, unaniuliza mimi. Me, I'm like Google. I know everything. How? It's not possible. So kulikuwa na aspects of control. Yes. Na abuse. Yes. Okay. So wakati ule sasa nimeletewa nguo zangu. Kwa kikwetu, ukiletewa nguo, it means umefukuzwa. Na in fact ni kama amekuzindikisha. So haufai kurudi. And because nilikuwa naomba Mungu anisaidie nitoke. So mimi nilifit. I decided to forget everything else. Because sikubeba kijiko, sikubeba sahani. It's like now sahi kwa nyumba yako vile umetoka. Yes. There are those things you hold dear. Ungebeba hata kama si nguo, hata kama si viti. But kuna tu vitu twako. Mimi sikutoka na anything. Hata kijiko. Apart from hizo vitu zenye alikuja akatupa kwa gate. And that's how now I started. Na watoto, I'll ask again, watoto wako wapi at that time? Nilikuwa nao. Ulikuwa umeenda na watoto? Nilikuwa nimeenda na watoto. Wote? Wote. Okay. Then now, sasa story ilianzia hapa. For DCI, I went the first day. But the second day I went, nilipata gari yake imepakiwa huko. DCI hii ya Kiambu? Hii ya Kiambu. Now one person there, because it is one person there, aliniambia, "Hapa kumeletwa bag." Sasa, tufanye kesi yako tukiwa tumevaa kabuti. You know when they vaa kabuti is when you are dead. I've swallowed what I wanted to say. Proceed.